Welcome back to our news bulletin. China has called for the resolution of the Kashmir dispute as per the UN Security Council's resolution and bilateral agreements. This comes after a meeting between Pakistan's President Arif Alvi and Chinese counterpart Xi Jinping in Beijing. Pakistan's President Arif Alvi visited China on the invitation of President Xi Jinping. Meeting in Beijing, Xi assured Alvi of China's support over the Kashmir dispute. In a joint statement after the meeting, Beijing said it opposes any unilateral actions that complicate the situation in Kashmir. Both sides reaffirmed their support on issues concerning each other's core national interests. They called for international efforts to help create lasting peace in Afghanistan. Beijing also hailed Pakistan's support to China's fight against coronavirus outbreak. China also said it is taking the best possible measures to ensure the safety and the health of Pakistani nationals, including the students. During the visit, the two leaders also witnessed the signing of various MOUs. The Pakistan Army says unprovoked Indian firing has killed a 20-year-old soldier in the Shahkot sector along the LOC. In a statement, the military's media wing said Pakistani troops effectively responded to the attack. It said Pakistani forces inflicted heavy losses on the enemy in terms of men and material. Pakistan has time and again asked India to respect the 2003 ceasefire agreement, but ceasefire violations by Indian forces continue unabated. Tensions between India and Pakistan increased after New Delhi stripped occupied Kashmir of its autonomy last August. The former Chief Minister of occupied Kashmir, Farooq Abdullah, has demanded all Kashmiris detained in other parts of India be brought back to the valley. The Indian government released the former Chief Minister after detaining him for 221 days. Talking to the media, Abdullah said all Kashmiri politicians should be released as soon as possible. He said the relatives of those detained across the occupied valley are facing difficulties in meeting their loved ones. Abdullah said families have to travel to different parts of India and stay inside the jail premises. After 5th of August, India arrested over 13,000 Kashmiris, including minors, politicians and pro-freedom leaders. The occupied valley is under curfew for 226 days. Protests, including all women sit-ins against the controversial Citizenship Amendment Act, continue across India. The Indian government has been facing nationwide demonstrations against the act, killing 83 people since 11th December. The all-women sit-in continues in the western state of Maharashtra's Mumbai Bagh and Bulletin districts. The similar demonstration in the capital New Delhi's Shaheen Bagh area also continues despite pressure from the government and police. The Delhi government has asked the demonstrators to end their sit-in amid the coronavirus threat, but women have refused. The protesters say they will end the sit-in only after the law's withdrawal. Meanwhile, India's ruling Bharatiya Janata Party has nominated former Chief Justice Ranjan Gogoi for Parliament's upper house. Gogoi was head of the bench which gave a controversial verdict of handing Babri Mosque's land to Hindus in Ayodhya case. Reacting to the development, Indian judiciary Moving on, the US says it welcomes the Taliban statement condemning ISIS and committing to stop the militants' attempts to recruit, finance or train in Afghanistan. This comes after the Taliban announced they have cleared Kunar province from ISIS fighters after extensive operations. US envoy Zalmay Khalilzad said, "These actions show the Taliban's seriousness about fulfilling their commitments to the Doha deal." He said actions against Al-Qaeda and other groups that threaten the United States or its allies are part of the agreement. He said Washington's fulfillment of assurances depends on the group's commitment. Khalilzad called the Taliban's recent operations against ISIS terrorists in Kunar positive steps. Meanwhile, Kabul has rejected the prisoner exchange agreed on in the Doha deal before intra-Afghan talks. President Ashraf Ghani's administration says the detainees will be released only after the talks start and the Taliban stop attacking Afghan forces.
Researchers in China say they have developed 8 types of vaccines against the new coronavirus. Head of the Chinese Institute of Laboratory Animal Science, Qin Shuan, said some of the vaccines have already proven to be effective on animals. In a briefing, Qin said, currently the Academy of Medical Sciences is estimating the effectiveness of the vaccines. She said the testing is underway on transgenic mice and monkeys, and experts are studying possible side effects of the vaccines. The scientists said researchers are trying to single out the most effective drugs against pneumonia. Director of Science and Technology at the Ministry of Education, Li Xiaozi, said China will soon begin clinical testing of the vaccines. Iran has temporarily freed 85,000 prisoners, including political prisoners, in response to the coronavirus epidemic. The death toll from the coronavirus has reached 988, and a total of 16,169 people have been confirmed infected across the country. Speaking in Tehran, Iran's health ministry spokesperson Kiarneshjanpour said they have also taken precautionary steps to prevent an outbreak in jails. The UN has warned that inmates have already been infected in Iran's overcrowded jails and called for all political prisoners to be released. Earlier, Pakistan said it is time for the US to end sanctions on Iran to help the country fight the global pandemic. Germany, France, and the UK have imposed a social shutdown as countries across the continent try to stem the spread of the coronavirus. In the past 24 hours, the World Health Organization has registered almost 14,000 confirmed cases and 862 deaths worldwide. Details in this report. As the COVID-19 pandemic spirals out of control, the European Union has shut itself out to the world for 30 days. Germany has banned religious gatherings, while French President Emmanuel Macron has announced a 15-day lockdown. 100,000 police are being deployed across France to enforce the lockdown. Violation of these rules is currently punishable by a fine of around 38 euros. It will be raised very quickly to a higher level, which could be 135 euros. Our aim is not to punish, but to call everyone to account. Prime Minister Boris Johnson has shut down social life in the United Kingdom and ordered the most vulnerable to isolate for 12 weeks. The World Health Organization says the pandemic is the defining global health crisis of the time. We advise countries to stick to testing, and from there, of course, all the steps that they need to do. And we advise countries to stick to containment strategy, because we believe that these epidemics, these pandemics, or this virus is controllable. US actor Tom Hanks and his wife Rita Wilson have been released from the hospital in Australia after receiving treatment for coronavirus. Meanwhile, Prime Minister of Monaco, Sergei Tele, and Hollywood star Idris Elba have tested positive for COVID-19. In the U.S. presidential race, polls have opened in the primaries to pick the Democratic Party's presidential candidate. 3 states, including Florida, Illinois, and Arizona, are holding the ballot. Some 2 million people had already voted early or by mail in Florida, with very low turnout. In Illinois, Chicago election commissioners scrambled to find election judges after over 800 informed about their absence. Former Vice President Joe Biden leads Vermont Senator Bernie Sanders in pledged delegates. Ohio Governor Mike DeWine postponed the elections until June over the virus fears. Turkey says it has killed 2 Kurdistan Workers' Party militants in northern Syria. The Defense Ministry says the fighters were killed during Operation Euphrates Shield in the region. The ministry said it will not stop the operations against militants in the region. Yesterday, 3 PKK militants were also killed during Ankara's operations. Since 2016, Turkey has launched a trio of operations across its border into northern Syria. Ankara holds the fighter group responsible for the deaths of some 40,000 people in a 30-year terror campaign. In Syria, a civilian is killed and 4 others wounded by an explosion in northeastern province of Al-Hasakha.
State media says the explosion was caused by an IED that went off in Shaddadi city. It said one of the wounded civilian is in critical condition. State media said the target of the explosion is unknown, but that area is controlled by the US-backed Syrian Democratic Forces. In October last year, Kurdish-led SDF and the government agreed to join forces to establish a border security zone. We have a lot more coming up right after this short break, so stay tuned. Welcome back. In another news story, Israeli forces have detained 6 Palestinians in multiple raids across the West Bank and Jerusalem. In a statement, the Palestinian Prison Society said the Israeli army unit stormed Avarta and Beit the towns and arrested 2 Palestinians. It said forces also raided the Kalkilia district, where they rounded up 2 other Palestinians. Soldiers also detained a Palestinian man from southern Hebron city and another from Ramallah. Earlier, over 60 members of the U.S. Congress urged State Secretary Mike Pompeo to oppose Israeli demolition of Palestinian homes in West Bank. Palestine says it has submitted its observations to the International Criminal Court on its right to the territories illegally occupied by Israel. The submission is in response to the ICC's request for determining the scope of its territorial jurisdiction in Palestinian areas. The Foreign Ministry says Palestine is the sole sovereign over the territories occupied in 1967. It says the territories are comprised of the West Bank, East Jerusalem, and the Gaza Strip. The UN court had launched a preliminary examination into the Palestinian situation after Jerusalem signed its founding treaty in 2015. Tensions in the conflicted zone remain high since US President Donald Trump revealed his Middle East peace plan last month. Iraq's President Barham Saleh has designated former Najaf Governor Adnan al-Zurfi as the country's new prime minister. State media said President Saleh tasked al-Zurfi to form a government within 30 days in a bid to end months of deadlock. Al-Zurfi is replacing Mohammad Tawfiq Alawi, who was appointed last month. The newly designated premier is a known U.S. ally. Al-Zurfi is a former official of the U.S.-run authorities that took over Iraq after the 2003 invasion. Iraq has been under political turmoil since last year as a series of demonstrations forced former Prime Minister Adel Abdul Mahdi to resign. Iraq says a pair of rockets has hit a base hosting US-led coalition in Bezmaya near southern Baghdad. The Iraqi military did not report any casualties in the statement. It said Spanish forces linked to the coalition as well as NATO training forces are stationed at the base. Last night's attack was the third in a week targeting installations hosting foreign forces. Since late October, there have been 24 rocket attacks on US interests. No responsibility has been claimed, but Washington blames Iraq's Kataib Hezbollah for the attacks. The UN says fighting in Tripoli and other areas of Libya continues to heavily impact civilians. In a briefing, the global body spokesperson Stefan Dujarric said around 749,000 people remain in areas impacted by fighting in and around Tripoli. Dujarric said almost 345,000 people live in frontline warring areas. He said heavy artillery shelling on the Al-Nawasi base heavily damaged the infrastructure of nearby residential areas. The spokesperson said the UN continues to call on all parties to abide by international humanitarian law to protect civilians. Meanwhile, Libya's daily oil production has dropped from more than 1.2 million barrels to less than 100,000 barrels. The state oil company said protests against the UN-backed government by tribal leaders in eastern Libya forced oil fields and ports to shut down. In Thailand, 18 people have been wounded after 2 bombs exploded in front of a government office in southern Yala province. Officials say 5 media persons and several security officials were among injured in the attack. They say incident followed a meeting on the region's response to the coronavirus.
There was no immediate claim of responsibility. Niger says its forces have killed 50 Boko Haram militants during an overnight clash in the southeastern Diffa region. In a statement, the Defense Ministry says 20 vehicles of heavily armed militants attacked a military post. The ministry said reinforcements from the Special Intervention Battalion joined the chase of militants to the shores of Lake Chad. It said several suspects along with 2 vehicles and many weapons were captured. The statement said a soldier was also wounded in the encounter. The UN says Boko Haram violence has displaced more than 110,000 people in the Diffa region in Niger. In Chile, a student who became famous after being blinded by police during anti-government protests has declared the country's beloved President Sebastián Piñera will never regain the trust of Chilean people. The visually impaired activist says the only way peace can be restored to the country now is if Piñera steps down. More in this report. Since protests broke out in the country last year, demonstrators in Chile have been tormented by extreme police brutality. 31 people have been killed and 3,000 others wounded. Security forces have allegedly used brutal tactics, including the firing of live rounds, arbitrary arrests, sexual abuse, as well as the firing of dreaded pellet guns which blind protesters. Gustavo Gatica, a student, was blinded after being shot with a pellet gun in the face. I'm just one more person who, unfortunately, was shot in the face and I had to be in this situation. But I would like to continue being the person who is going to protest, who demonstrates. No, I don't pretend to be a leader or a representative of this movement. He says these tactics won't stop Chile's protest movement. While Piñera remains in office, the violence will continue. I believe his resignation would dial down the tension. I think that is fundamental. Since last October, 445 Chileans have been rendered sightless by pellet guns. Chile isn't the only place in the world where pellet guns have failed to quell demonstrations and riots. India's ruling BJP has been using the same tactics in occupied Kashmir for years. Belgian robotic software firm Zora Robots will lend a fleet of video calling robots to elderly care homes. This will help residents stay in touch with relatives while they are isolated due to coronavirus precautions. This report will now tell you more. Belgium's government has banned visitors from elderly care homes to curb the spread of COVID-19, which has infected 158 people in the country and has killed 10. Other measures include limiting shop opening times and closing schools. Zorobots plans to use robots to help ease social isolation amongst the elderly who are more vulnerable to coronavirus. Our residents miss the contact with the outside world and their families. But of course, there is also a great concern among the family. How is my mummy doing now? How is my daddy doing now? The robot can help us a lot. On one hand, to keep that contact. It will initially lend 60 James robots, a 1.2 meter tall butler-style bot that usually costs €2,500 to the homes. The robots are fitted with a simplified interface so a care home worker can program them to connect a video call through Facebook Messenger. The firm says it could lend up to 1,000 robots to care homes. We have the software which is capable of telecommunicating from a distance. We have elders who are not able to communicate with the outside world. Why shouldn't we give our robots out there? We both know that the world is going to stop for a couple of weeks. The stock is going to sit here. We will not be able to sell, so why not use it in a good way? As part of the scheme, telecoms firm Telling It will give a free 4G router to care homes that don't have Wi-Fi. We're taking a short break. Stay with us. We're now going live to Pakistan's Prime Minister Imran Khan, who is addressing the nation over coronavirus crisis.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आपसे कोरोना वायरस की बात करूंगा। ये ज़रूरी है आप सबके लिए समझना, क्योंकि इसके ऊपर एक मुल्क में मुझे खौफ है कि अफरा तफरी सी फैल रही है। Today I will be talking to you about सबसे the पहले COVID-19 crisis in the country. 15 जनवरी को हमने फैसला किया कि हम कोरोना वायरस के ऊपर Prime Minister एक्शन Imran लेने Khan लगे। is addressing the क्यों nation over किया? the coronavirus क्योंकि चाइना के अंदर crisis तब in the कोरोना country. वायरस फैल चुकी थी, और हमने तब फैसला किया कि अगर चाइना में फैल चुकी है, चाइना से लोग आएंगे January पाकिस्तान, 15th, we took notice जो of भी the वायरस virus के हम which had देख रहे spread to थे China असरात, तो in वो बड़ी different parts of ये China, वायरस एक ऐसी है, and we मैं पहले decided आपको वायरस बता दूं कि ये है take क्या। the crisis head ये on वायरस एक and किस्म का manage it फ्लू है, to contain the spread within the और country. एक ऐसा फ्लू है कि जिसकी खासियत ये है कि बड़ी तेज फैल जाती है, लेकिन virus दूसरी spreads तरफ rapidly. ये आप सबको इस चीज़ से थोड़ा सा मुतमईन होना चाहिए कि 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और इनमें से Most of the 97 में से cases of coronavirus 90% ऐसे can cases be हैं treated जिनको बड़ी successfully. माइल्ड सी होती है, यानी एक जुकाम जिस तरह खांसी हुई और ठीक हो गई। सिर्फ इसमें से 4-5% हैं जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। Only लेकिन 4 to जितनी 5% ज़्यादा ये of the दुनिया में आप cases देख रहे हैं, चाइना में require जितने to be cases हैं, hospitalized, require the तकरीबन patients to be 1,90,000 hospitalized and cases quarantined. हो गए। Otherwise, जब इतने most ज़्यादा cases cases हों, can तो be इनके treated 4-5% successfully. मुल्क में जब आते हैं तो वो जो आपके अस्पताल हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए समझने की बात है कि इसकी फिर से मैं बता दूं कि इसकी जो ख़तरनाक चीज़ है, तेज़ फैलता है, लेकिन दूसरी तरफ Prime Minister Imran Khan is saying that the most dangerous thing about the virus is how rapidly it can spread to people who are in close contact with each other. जो या उनकी उम्र ज़्यादा है तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, या उनको कोई This बीमारी basically है, affects those या people खास तौर who पे अगर चेस्ट have इन्फेक्शन या कुछ है, weaker उनके लिए खतरनाक। immunity systems तो पहले or who are समझ आए vulnerable कि to ये कोरोना diseases है because of old age. अब चाइना ने हमारा जैसे ही हमें पता चला कोरोना का, तो मुसलसल हम चाइना के साथ हमारी बातचीत चलनी शुरू हो Prime गई। Minister Imran Khan is उसके saying that बाद as soon as कोरोना we जो found out अगली जगह about गई, the वो हमारा spread of दूसरा coronavirus हमारा within हमसाया China, ईरान। we developed close ईरान में communication कुंभ with शुरू them हुई, to और understand हमारे this जो virus. ज़ाहिरी माँ गए हुए थे वो अफेक्ट हुए उससे, और हम मुसलसल ईरान की गवर्नमेंट के साथ इन टच थे। अब मसला We're ये हुआ also कि in वो touch जो with ज़ाहिरीन आ the रहे government थे of Iran बलूचिस्तान से, as the virus spread in that ऐसा country इलाका है, because ऐसा our वीराना people है, were there on जिधर a उनको pilgrimage. वहाँ लॉजिस्टिक्स, उनको वो उस तरह का डॉक्टर्स पहुँचाना, लॉजिस्टिक्स पहुँचाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो भी देख लें तफ्तान का बॉर्डर वो एक वीराना है। इसलिए मैं आज ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की हुकूमत को दाद देता हूँ और पाकिस्तान फ़ौज को, क्योंकि Prime उन्होंने Minister Imran जितना भी Khan अभी is तक किया appreciating the ये efforts इन्होंने मिलके of the बड़े Balochistan मुश्किल government हालात as के well as अंदर the पूरी कोशिश Pakistan की army कि जो in ज़ाहिरीन trying to आए थे, contain the spread उनको of क्वारंटीन भी करें coronavirus और फिर across उनको the वहाँ से भी border निकालें। with Iran. और मैं फिर से दाद देता हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है, मैं मुसलसल ये फॉलो कर रहा था, ये बड़ा मुश्किल काम था। This was a laborious and अब difficult आपको ये task, समझना है कि ये but the हमारा Balochistan जो government and the response है, Pakistan army हम जो has मुसलसल done a उसको good follow कर job रहे in थे, containing the spread of क्या coronavirus हमारा रिस्पॉन्स था? in Balochistan ये ज़रूरी है especially. समझना, क्योंकि हर किस्म की बातें की जा रही हैं, अब पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है समझना। Prime Minister Imran 15 Khan is now जनवरी से हमने talking शुरू किया। to the nation एयरपोर्ट्स के ऊपर about हमने the स्क्रीनिंग coronavirus शुरू की। crisis अब within the तक country. 9 लाख लोगों को हम स्क्रीन कर चुके हैं एयरपोर्ट पे, और जो We पहला have पाकिस्तान में केस screened आया 900,000 वो people at 26 airports, फरवरी को आया, testing them for और जब वो आया तो coronavirus. उससे हमें थोड़ा, क्योंकि हमें पता था कि जैसे दुनिया में फैलती जा रही है, ये पाकिस्तान में भी ये Prime Minister कहीं ना Imran कहीं Khan is saying that as we knew that the virus was rapidly spreading worldwide, we took necessary precautions and all measures are in place within the country to fight this outbreak. और जब हमने कमेटी की मीटिंग बुलाई तो हमने दुनिया के रिस्पांस स्टडी किए। दुनिया के क्या रिस्पांस थे?
اٹلی کے اندر شروع میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, پھر ایک دم انہوں نے جب وہ بڑھنے شروع ہوئے اٹلی کو لاک ڈاؤن committee meeting to address the crisis, we first looked at the responses of different countries. We looked at how Italy responded. We looked at how China took the crisis head on. اب انہوں نے ریئیکٹ کر کے تو پورے کے پورے شہر بند کر دیے ہیں. ہم جب یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے جب 20 کیسز ہیں تو ہم بھی شہر بند کریں, یہ بھی ایک سجیشن آئی, لیکن میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وہ حالات نہیں ہیں جو امریکہ کے ہیں یا یورپ کے ہیں. Saying that the situation, the current crisis of coronavirus is not as bad in Pakistan as it is worldwide, where they have had to shut down city centers. معاشی حالات ہیں جو 2019 سے ہمارے لیے بڑا ہی مشکل سال تھا. اس میں بے روزگاری ہے لوگوں کی, مشکل حالات ہیں, بزنسز آہستہ آہستہ چل رہی تھی کیونکہ جس طرح کے ہم نے جو سٹیبلائزیشن کی, تو ہم نے تب سوچا کہ اگر ہم شہر بند کر دیتے ہیں تو حالات برے ہیں, تو ہم ایک طرف سے بچائیں گے کرونا سے, دوسری طرف یہاں تو بھوک سے مر جائیں گے لوگ, ہمارے غریب لوگوں کو کیا بنے گا. تو لہٰذا ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے ایکشن لینا تھا. because 2019 was a difficult year for Pakistan as its economy was in shambles. We cannot isolate the economy as people will die of hunger, which he has said earlier is his primary concern. Poverty and hunger are his primary concern for his tenure اور پھر ہم نے 2 کام کیے. ہم نے ایک نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی بنائی. وہ جو کمیٹی ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک طرف تو وہ سارے وزیر اعلیٰ ان سب سے ان ٹچ ہے, اور جو این ڈی ایم ہے جو اس کا کام یہ ہے کہ جب ملک کے اندر ہوتا ہے تو وہ این ڈی ایم زلزلہ ہو یا فلڈز آئیں تو وہ این ڈی ایم ایکٹ کرتی ہے. اسی این ڈی ایم کو ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا. اس این ڈی ایم کو ہم نے پیسے دیے اور ہم نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ دنیا سے جو بھی چیزیں ضرورت ہیں, جس میں فیس ماسک کے پاس تو ہمارے پاس ہیں, responsible for figuring out what the world is doing in curbing this crisis, which includes getting masks and all other precautions necessary for the people of Pakistan. ان کو چاہیے ہوگا وینٹیلیٹرز سانس لینے کے لیے, لہٰذا وہ بھی ہم نے آرڈر کر دیے اور اس کے اوپر بھی پورا ہم نے این ڈی ایم اے کو لگا دیا. ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک کور کمیٹی ہے ہمارے میڈیکل ایکسپرٹس کی جو انفیکشس ڈیزیز کے ڈاکٹرز ہیں. یہ مسلسل ایڈوائز کر رہے ہیں اس کمیٹی کو کہ کیسے کرنا ہے. یہ دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پھر سے میں بتاؤں the world and what different countries are doing and informing it. تو ہم دیکھ رہے ہیں, سب اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں. can adopt the same measures or similar measures. آج ہمارے پریزیڈنٹ عارف الوی چائنا گئے ہوئے ہیں اور ان کو, اور انشاءاللہ کل واپس آ جائیں گے, تو ان کو ہم نے خاص طور پر بتایا کہ چائنا ہے تو ہماری کر ہی رہا ہے, لیکن ان سے ہم نے کیا کیا سبق سیکھ سکتے ہیں چائنا سے کہ ہم Arif Alvi is on a visit to China to understand how China is coming out of this crisis and how the two countries can work together in containing the spread within Pakistan especially. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے, لیکن یہ ذہن میں ڈال لیں کہ یہ جس طرح دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سے زیادہ بہتر جن کے پاس میڈیکل سسٹمز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, Prime Minister Imran Khan is saying that the situation in Pakistan is not as bad as the rest of the world, taking in view the advanced medical facilities of the European countries who have shut down their cities in trying to contain the spread of this virus. اور دوسری ہماری ایک اکنامک کمیٹی ہے. اکنامک کمیٹی کا کیا مقصد ہے؟ اکنامک کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اب اس کے نقصانات ہوں گے, مثلا دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں. Apart from the committee of ministers, there is also an economic committee which will record all the fallouts of this coronavirus crisis within Pakistan, record all details. ہمارے ایکسپورٹرز
کیونکہ بڑی دیر کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہوئی تھی. جو پچھلا یہ مارچ کا مہینے میں اور فیبرری کے مہینے میں سب سے تیزی سے ہماری ایکسپورٹس بڑھی تھی. ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اس وقت پوری چل رہی ہے, یعنی فل کیپیسٹی چل رہی ہے, روزگار لوگوں کو مل رہا ہے. تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایکسپورٹس کے اوپر افیکٹ آئے گا. دوسرا And this crisis will definitely affect this. وغیرہ اور بھی چیزیں ہیں جن کو افیکٹ آئے گا. لہٰذا اس اکنامک کمیٹی کا صرف ایک مقصد ہوگا کہ ہر روز یہ دیکھے گی کہ کون کون سے ایریاز متاثر ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے اور ان کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں. ہم نے IMF سے بھی بات کریں گے کیونکہ وہ بھی ان کی کنڈیشنز ہیں کہ ہم نے ریلیف دینا پڑے گا اپنی انڈسٹری کو, اپنے ایکسپورٹرز کو, تو وہ بھی اس کے اوپر بھی ہم نے پوری نظر رکھی ہوئی ہے. لیکن جو میں خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں, یہ کمیٹی یہ دیکھے گی کہ مہنگائی نہ ہو کھانے پینے کی چیزوں پہ. وہ اس لیے کہ مجھے خوف ہے, مجھے خدشہ ہے کہ جس طرح پہلے چینی کے اوپر اور آٹے کے اوپر ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی کی گئی ہے, ہمیں خوف ہے کہ پھر ابھی کوشش کی جائے گی. میں آج خاص طور پہ آپ ان سب لوگوں کو جو ذخیرہ اندوزی کا سوچ رہے ہیں, میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بڑا برا ہمارا ری ایکشن آپ کے خلاف آئے گا. ہماری جو ریاست ہے پوری آپ کے خلاف کارروائی کرے گی, آپ کے اوپر پورا اس کا ریاست کا آپ کے اوپر پوری کارروائی اس کا سزا دی جائے گی جس سے بھی عوام کی تکلیفوں سے پھر فائدہ اٹھانے کی کوشش. میں کیا چاہتا ہوں, عوام سے کیا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ 5 آپ نے چیزوں کے اوپر نظر رکھنی ہے. یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ جو جنگ ہے, یہ کرونا کی وائرس کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے, یہ گورنمنٹ نہیں لڑ سکتی. دنیا میں کوئی گورنمنٹ اکیلی نہیں لڑ رہی. چائنا اگر اس نے کامیابی حاصل کی ہے تو چائنا کی عوام اور گورنمنٹ نے مل کے لڑے. تو اس لیے یہ قوم بحیثیت قوم ہم نے یہ جنگ جیتی ہے. اس لیے آپ نے اس میں پوری طرح ذمہ داری لینی ہے, احتیاط کرنی ہے, ذمہ داری لینی ہے. سب سے پہلی چیز کہ جدھر بھی زیادہ بڑے اجتماع ہیں, آپ نے ان اجتماعوں کو خود دیکھ کے ادھر نہیں جانا. 40 سے زیادہ لوگوں کے اجتماعوں کے اوپر اوائڈ کریں, نہ جائیں. اور دوسری چیز کہ بند کمروں کے اندر جدھر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں وہ زیادہ وہاں وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے, اس لیے ادھر بھی نہ, اس کو بھی اوائڈ کریں. دوسری چیز ہاتھ ملانا. اب یہ وائرس جو ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ سب سے تیزی سے ہاتھ ملانے سے پھیلتی ہے, کیونکہ جن لوگوں کو وائرس ہوئی ہو ان کے ہاتھ منہ سے لگتے ہیں, اس کے ان کے ہاتھ کے اوپر وائرس آ جاتی ہے. جب وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے, اور پھر جو ہاتھ ملاتا ہے وائرس کیے ہوئے ہاتھ سے, تو وہ جب اپنی آنکھوں پہ, ناک پہ اور منہ پہ لگاتا ہے تب وائرس پھیلتی ہے. اس لیے ہاتھ نہیں ملانے اور ہاتھ کو زیادہ تر دھونا ہے صابن سے اچھی طرح. ویسے بھی ہمارا ایمان ہمیں کہتا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدھا ایمان صفائی ہے, تو صفائی کے اوپر زور دینا ہے. تیسری چیز کہ بیرون ملک سے جو لوگ آتے ہیں, خاص طور پہ جب ہمارے پاکستانی آتے ہیں, تو خود احتیاط کرنی ہے. انہوں نے بھی احتیاط کرنی ہے جو باہر سے آئے, اپنے آپ کو تھوڑی دیر اکیلا رکھیں, کیونکہ جتنی بھی وائرس آ رہی ہے باہر سے آ رہی ہے. اور دوسری چیز جدھر وہ جاتے بھی ہیں تو ان کو تھوڑی دیر دیکھیں کہ وائرس ہے یا نہیں ہے. 2 ہفتے میں واضح ہو جائے گا کہ وائرس ہے یا نہیں. جو لوگ آتے ہیں ادھر احتیاط کرنی ہے. چوتھی چیز, اگر آپ کو زکام ہو جائے, کھانسی ہو جائے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کو کرونا ہو گئی ہے. اور خدا کے واسطے سارے تھوڑی سی چیز کے اوپر ٹیسٹ کرانے نہ چلے جائیں, کیونکہ امریکہ جیسے ملک میں بھی ان کے پاس اتنے وسائل, سب سے دنیا کا امیر ملک ہے, اس کے باوجود ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ جو آئے اس کے ٹیسٹ کر لیں کرونا. اس لیے صرف اس کا ہوگا یہ, اگر سارے جب بھی کھانسی ہو, زکام ہو, سارے بھاگے جائیں ہاسپٹل ٹیسٹ کروانے کے لیے. ہاسپٹلس کے پاس کہیں بھی دنیا میں اتنی اکوپمنٹ ہے ہی نہیں کہ آپ کے ٹیسٹ کر سکیں. تو
جس طرح میں نے کہا کہ 90% جن لوگوں کو کرونا ہوتا ہے وہ تو تھوڑی سمٹمز کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود گھر میں رہیں اور دیکھیں اور اپنے آپ کو فالو کریں اور تھوڑا سا ریسٹ کریں, اور زیادہ تر لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. صرف جن لوگوں کو شدت اختیار کر جائے اور وہ پھر سے میں کہتا ہوں یا وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں یا وہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے, ان کو صرف ہاسپٹل جانا چاہیے. یہ جو آخر میں یہ جو جدھر آج ہم ہیں, آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ کہتے ہیں that the people of Pakistan should not fear کہ اگر آپ نے آپ کا اونٹ اگر آپ کو ڈر ہے کہ بھاگ نہ جائے تو اللہ سے دعا کرنے سے پہلے اس کو باندھو, احتیاط کرو. سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے احتیاط کریں, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے. میں آج اپنے جو ہیلتھ ورکرز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو نرسز ہیں, جو ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں, میں خاص طور پہ آج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک جہاد لڑنی ہے. ہم آپ کی پوری مدد کریں گے جس طرح کی آپ کو فیسلٹیز چاہیے اور جو ہم کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کو اکوپمنٹ چاہیے وہ ہم ابھی سے تیاری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ پوری پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور آخر میں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں, together united as a single front. جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, میں نے اپنی ایمبیسیز کو ہر جگہ کہا ہے کہ اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کی پوری طرح مدد کی جائے. مجھے خاص طور پہ یہ بھی احساس ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ووہان سٹی کے اندر چائنا میں پھنسے ہوئے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کی مشکلات کا آپ کو بھی سامنا کرنا پڑا, اور خاص طور پہ جو آپ کے والدین جو جس طرح ان کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑا. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ چائنا نے مکمل طور پہ تقریباً قابو پا چکے ہیں, وہاں نیچے جا رہی ہیں بلکہ دنیا میں اوپر جا رہی ہیں. کرونا کے کیسز چائنا میں اب نیچے آ رہی ہیں, تو زیادہ دیر نہیں آپ کو صبر کرنا پڑے گا. میں خاص طور پہ آج اپنے علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے, آپ کو بھی یہ مسلسل آگاہ کرنا پڑے گا لوگوں کو کہ اس مشکل وقت میں کس طرح انہوں نے احتیاط کرنی ہے اور اس مشکل وقت سے کیسے This was Prime Minister Imran Khan addressing the nation over the coronavirus crisis and saying and assuring people that the crisis isn't as bad in Pakistan as worldwide. Now in business news. Dutch aircraft maker Airbus has announced plans to halt operations at its plants in France and Spain for 4 days. The coronavirus crisis spread from battered airlines to the manufacturing sector. In a statement, Airbus said the halt allows sufficient time to implement stringent health and safety conditions. It said that the company's shares dropped over 7% in Paris CAC 40. Deliveries have already been disrupted as the crisis hit. Airlines hold back from taking possession of aircraft to conserve cash. Meanwhile, German car maker Volkswagen has also announced to temporarily shut down most of its European plants. Chief Executive Herbert Diess said the production at plants in Spain, Slovakia and Italy would be halted. Well, let's look at the weather from around the globe. This is all for now. For the latest updates, you can follow us on social media at indus.news.